Goodbye Monopol gouf eng échte Käier zu Dayfading organiséiert. An dem Kontext zu verschiedene Graffiti an aner Kënchtler Gebäi firm Ofrop no beim Flot aderweis verandert. ILO dat anert Monopolsgebäi an der Gasbrischer Stroos an März aufgerappt gëtt, Guido Donner eng Party Event an Expo organiséiert. So war den Weltkanal bei enger vun dabei. Haien 2 slowenisch Kënchtlerinnen eng Videoinstallationun gewiesen, déi sech Luxemburg-Monster nennt. Heilströms gang an engem Land, wat als een vun den Reichsten aus Europa gilt, rass van Wettprobleme vun der Bevölkerung sinn. Dat ganz gouf mat Musik vum Lützeburger Chris Nowak analysiert. Before we arrived, we started this project 2 months ago, and when we first heard that we are going to Luxembourg, the word Luxembourg sounds like old mysterious castle with a monster inside. So we were thinking and exploring more information about Luxembourg, and we found that it's quite a rich country for European Union, at least the statistics say. Then we thought about if there is a monster, but like a metaphor, like economic, social, if all the statistics are true. So this was our experiment to find if Luxembourg is rich, poor, or if there is a secret that why Luxembourg is so rich. Everything is good. Good country. Yeah. Thank you. While we were exploring, we found everything that we imagined. We actually found that there's not a lot of problems, at least people don't feel like there are. We questioned people on the street and they said that everything is good. Some of them said that there are some problems, but we thought we would find more, but we didn't. So it is a rich country, and also it was the way we planned. So there is not, I think the monster is in Luxembourg, but it's waiting and sleeping. And maybe if you don't watch on your economics, it can happen something bad, but I hope not. What message do you want to leave with this art project? Well, firstly, when you come and see the project, you can see that this is not a classic video. It's projected on graffiti, and also the music is custom-made for this video. So the first message I would like to say is to combine art. Art is not meant to be classical. It has to develop. We have to do experiments. It's like science. We have to experiment. Yeah, that's the word. Marimba wirkt für mich als Instrument, das sowohl Spannung aufbauen kann, aber auch immens drehmerisch kann sein. Und Lieder ist in dem Sinn dynamisch, dass es ganz los aufhängt, es explodiert, da geht es rauf und da kann eine ganz dreamy Idee so ein ewig auf und ab. Das wird ich voll ein bisschen mal ausdrücken. Ich habe bewusst auch probiert, nicht die ganze Zeit, also nicht so viel, dass die negative Konnotation vom Monster eben an der Musik anzubauen, weil wenn die Monster her denkt ihr immer so, das ist etwas ganz Negatives und das ist nicht mehr das, was belicht wird. Und ich denke einfach, für mich hat das an dem heutigen Projekt echt so einen humoristischen Aspekt, das Luxemburg-Monster. But the other message I would like to say that sometimes we have monsters in society, and these monsters can be political, economic, or social. So we have to watch on these monsters. We have to talk about it. One guy in the video says that nobody knows what's the problem, but it's hidden. So maybe we have to talk about the problems in society. The main problem I could find might be the driving or the way to park your cars and stuff like this. Due to all the issues, banking issues, the privacy, giving of privacy, right? How you say it? For the banks. Exactly. So due to that, a lot of our servicing banks are moving, so probably we will as well. What about the monsters in your country? Whew, you don't have a lot of film. The main problem in our country now is corruption. Actually, we had like a group to watch on corruption, but they quit now.
they said it's too much corruption, they cannot handle it. So we don't know what is going to happen now. At the moment, people are protesting on the streets because they don't agree with politics. We have a lot of debt. Also für mich als den alles beschläft, als das natürlich ganz anders, wie viel die zwei Artisten hier hinkommen. Ich denke zumals, dass es für mich als ein bisschen so die Isolation, die ich ja letztlich gesehen habe, eine Form von Inselstatus. Irgendwie sind wir, also allein mal geografisch gesehen, extrem beschränkt, ganz kleine Ländchen. Und was ich am schwierigsten fand, ist, dass als Perspektive so begrenzt ist. Ich fand zum Beispiel, meine Ideen sind ein bisschen extravagant und noch ein bisschen out of the box. Und ich merke, dass das immens schwer fassbar ist für die meisten Leute. Und dafür zum Beispiel, ich als Student, mein erster Wunsch ist, sobald ich fertig bin mit der Premiere, gehe ich raus ins Ausland. Das fand ich essentiell für Lützebäuer, für einfach nicht mehr sein Mind abzumachen. An dem Sinne, dass für mich Luxemburg Monster einfach auch selber verscholten Monster ist, weil sollen sich nicht limitieren durch seine Gedanken, oder durch seine Konventionen, die ihn hört. Vielleicht einfach nicht mehr einfach just do it. Das ist für mich Monster. If you're a young person and you don't follow politics, someday you don't know what is politics and you don't go to vote, you don't know what's going on, you just say, the things are the way they are, but it's not good. You have to watch on politics, watch on economics, and learn about the different words, what do they mean. Because when we spoke with young people from Luxembourg, they didn't know a lot of things about this kind of stuff, so also not about a lot about democracy, and so they're not so aware of things that are happening in their country. So yeah, we have to watch out.